So this is the geothermal well. Was drilled by the Mzuri Sana by the wet settlers in 1939. So this steam has been coming out here usiku na mchana for the last all those years from 1937. So it was drilled by wet settlers who were staying somewhere up here. Currently Eburru Secondary School. So now they came searching for water, so they drilled this 45 meters deep, and they strike the steam. They went down there, we'll go there and see. So they drilled another 45. They also struck steam, but they were looking for water. So here, because of the fractures and how the eruption took place, we will go to the caldera up there and see how the eruption took place. So the place is so fractured that the water table is very deep, somewhere 600 meters deep. So to get the the normal boreholes, to get water, you go to an average of 250 meters, and at 160 meters you get water. So when they strike the steam, because some of these white settlers came from a place like USA, where they have been doing geothermal technology for many years. So that is when they decided to come up with the dryer, because most farmers here were, at that time, perethrum was the major cash crop. So they could dry, get the steam, they put the pipe inside, the pipes goes across to the other side. So tutaingia pale, we see how they are doing the drying of the perethrum, right? So this is a sunflower ambayo tumekuwa tukipata, so we are trying to dry. So this is how the dryer was working. So from 1939, after they got the steam, so the steam was coming from the well when it comes through these pipes. These pipes are very hot, you cannot even hold them. Very hot. And then you can see there is this tray like, okay? So they press the perethrum here and insert it into the dryer. So the heat being radiated from this pipe goes through the whatever you want to dry. Then it corrects the moisture content, the wetness. Then it goes through the pipes you're seeing at the rooftop. So at the rooftop there you see there is something to guide when the wind is blowing this direction, so the opening will face that direction, so that the wind does not blow from the top, comes in, so that the wetness now rises up and goes out. So you get you dry your things. So these were here, now we have loaded these, so after drying you remove them. So the dryer, the perethrum dryer, they were drying the perethrum, then they were selling at the perethrum bond of Kenya in Nakuru. The factory is in Nakuru industrial area. So this area were benefiting so much from this dryer. But later on, when the perethrum business went down, so they abandoned this facility. So the young people could come and cut the pipes and go to sell scrap metals. So now we have come so that we can be able to change the use. You can feel there is some warmth inside here, right? So we want to make sure that this area is covered, that area, that is why we are buying the plywood. Then you have seen the transparent roofing, that sheet, the transparent one, so that we can have enough light inside here. So at daytime you use the solar, then at night we look for way, because the electricity is a little bit far. So we'll be having a path here. Then this will be the brooder side, from here to that corner. So all those material we were buying will cover all these every opening, so that the heat will concentrate here. Okay. So we have one side the dryer, and this other side the brooder. We still want to retain that tradition that this is known as Eburru perethrum dryer. So if you just search into the internet, you see a lot of documentation about this perethrum dryer,
but it has not been of a great use to the community since the curriculum went down. So that is how we really want to team up with the universities, the community, so that this sunflower, we are planting it here, so that the community can see. Then they'll start planting. Then we aggregate from the community, we dry, do the processing of animal feeds, and at the same time cooking oil. You know, this contains a lot of oil, which is very good, it's cholesterol free, so the community will be able to benefit. Then they start selling it even outside Eburru. So charity begins at home. So we start here. Then you will find out Nakuru is the food basket of the country. So this is under Eburru Cooperative Society. So we have partnered with them so that we can, to them they have the geothermal resource, they have the land, we have the technology, then we can mobilize resources, like we are doing some proposals here and there, and we're encouraging also all the academia, the students, whatever. If you do a paper and you get the funding, then we negotiate what is your take in that, because you have mobilized the resource. So if you are doing a project and you have just sat down and done the proposal, then you benefit from the project. You become a shareholder in that project. So that the community give us the land, like Anderson Building, who is has bought that vehicle for mobility and those stuff we are going to renovate the place. We'll pump in some money that is shares. Then the innovators come up and say this is what we can do and make money. So we come and do the mathematics, then say your contribution was this, so your profit is this. The community gave us the land, your profit is this. My name is I'm from Egerton University. I'm the student representatives for ITATU. So ITATU is a student-centric platform for students to link with the industries. So we are trying to see how we can disseminate the knowledge and the skills from the academia to the industries, and at the same time try to see how we can link the opportunities from the industries to the academias. So yeah, we are here at Eburru today with a team from Egerton and Harvest, and also some industry experts from Geothermal Development Company. So here at Eburru we have plenty of geothermal resource. So we are here for a small expedition to just study the various different value chains that we can explore. So we are looking at poultry farming, how we can incorporate geothermal in brooding. We are looking at sunflower drying using geothermal. We are looking at the geotourism that presents itself using the various geothermal resources that we have. Like if you see around, we are seeing the fumaroles, we've seen the calderas, we've seen the different wells, the different structures that exist here, and the cultural aspect of it. So yeah, literally we are here to figure out the different innovations that different students from different universities can collaborate and co-create the solutions for that. Yeah.
Yeah, thank you. So nikawa sometimes nikawa na frustrations ya kwamba mayai yangu ilikuwa ina stima, unajua hapa inaenda ngulu 2 weeks na umeweka in 1 week kwa stima hiyo, sasa ikienda 2 weeks naona backup unaenda kulusi. Sikawa nimeruhusu mayai yule. So ulikuwa naweka stima inapotea, mayai inapotea. Na inakufa kwa sababu sasa haina ile temperature ya kufanya nini ya kuiendeleza. So nikawa nimepoteza mayai almost round kama mayai kama 700. So nilikuja nikasema instead ya kufanya nini kukufa moyo, nikakaa chini. So mambo nakutani nikawa nimeifanya manual because bado sikuwa nimefika ile mambo ya kuitumia electronically ama wakati na huwa nakuanga ile stani peke yake automatically. So nikawa nimefikiria mambo na nikaitani hiyo na mambo ya stima ikawa imenipea challenge kwa sababu ya kuendaenda. So nikawa nimefikiria mambo na kutumia hicho tamu ya kutumia geothermal. Sasa hizi ndizo pipe. So hizi ndio zinakuanga it zangu. Nikisifungulia vile siku hivi nimesifunga hapa. Lakini the moment nitasifungulia hapa kwa stima inaanza kutoka. Ile stima itatoka hapa na the moment itakuwa inatoka hapa itakuwa ina heat. Hizi nini? Hizi chuma. Na hizi chuma ndio sasa zita produce. Imeanza kushika moto by the way. Inaanza kushika moto immediately. Na kuna wakati itakuwa mingi. So ikiwa mingi, ita turn off moja, nifunge. So niache hii ikuwe ina serve. By the time ikuwa naendelea ndio ile temperature yake inafanya nini? Kwa sababu wakati unaifungulia inaweza kuwa inaenda juu sana. So hiyo steam imetoka wapi? Hiyo steam tumeianzia hapa. Process yote yetu ilianzia ni shida tulikuwa nayo ni ya maji. Mimi nikakuja nikatengeneza condense maji. Kulima maji. Hapa ndio nimelima maji. Ukiangalia hii ni pipa. Hii ni pipa kama zile tu watu wameweka. Zile watu wameweka. Kutoka pale nikavucha hapa. So wakati niliweka maji, kitambo nifikie mambo na incubator, ilikuwa nafikiria mambo ya kukuwa na dryer ambayo yenye nitakausha nini? Tutakausha. Hapa tunalimanga. Sisi wengi ni wakulima. Tunapata chakula ni mingi, tunashinda kitu tunafanyanga value addition. So nikasema nitaka kufanya value addition, nikuwe mahali nitakausha. Hizo vitu za kukausha zitakaa for so long before fanye nini? Hata ile marao unaona ni mama alikuwa anaweka itoa hiyo subu. So tatakuja fanye nini? This is my dryer. As you can see, and it is well hot. Hapo nikiweka kama ni sukuma within 6 to 4 hours imefanya nini? Imekauka kabisa. Na usuli wa hii ina maintain rangi, si kama ile yenye unaweka hapo kwa chua, alafu inafanya nini? Inakaa brown. Hii inakuwa exactly inaona hata mboga hii. Ilikuwa mboga hapa, tunashachukua. Hapa ni joto kabisa. Ukiangalia hiyo mboga nikaa imekuwa hapa. So na hii ni pilipili nilifuna jana. Na kuona hata inafanya karibu Dominic. Sasa pilipili imefanya nini? Imekauka, nafaa niisiage. Niweka kwa nini? Niweka kwa hali container nifanye nini? Nikuje kutumia for future. Yaani ile mtungi tu inanedi. Ile mtungi bado hiyo inafanya nini? Inafanya hiyo kazi yote. Hiyo kazi yote ndio hii inafanya. So kupika mambo na incubator ndio nikafikiria hii sasa the excess. Na hapa nimeona kama kuna vifaranga unakanya chini hapa kama bruda ama bruda hapa. Hii joto ni kali sana iweze kubruda vifaranga. So bruda yangu nilikuja kuna mali nilikuwa naweka hapa. Hapa ukiangalia kuna tangi nyingine. Hii tangi nayo mali penye inapikianga chakula. Ala, unatumia kupika. Sasa hii githeri sisi tutakutangi kuni. Githeri tunapika nayo hapa. So this is the real environment conservation. So mambo na kuharibu misitu, mambo na kutumia inafanya nini? Imeisha. So ukiangalia hapa ndani, this is very hot. Hapa hata huwezi ingiza mkono. So ukiweka githeri hapo within 6 minutes sisi tumekula. Kienda kwa shamba na rudi unapata kitu kimepikwa.
So issue ya unakelea tu kwa hizo mbao. Weka tu hapo. Hiyo chote ikitoka. Unaweka sufuria inachemuka tu. Okay. So hii steam yenye iko hapa. Utaweza aje kuingisha hapo hiyo sufuria? So nitangojea nitafalia nguo yenye iko na manini, iko na sweater ndio inaingiza. So na hiyo of improvement anaweza kuwa na valve. Angekuwa na pesa unaweka valve, unafunga. Because sasa kitu kama hii inaweza tengenezwa watu around hapa. Kuliko watumie kuni, watumie hii sasa kupika. Actually hata mimi akili ilikuwa inaniuliza tutaweza kupika. Because hata pale tunapikia hapo kwa dryer, tunatumia kuni na tuko na mvuke mingi kama hii times 10. Lakini akili ilikuwa inaniuliza tutapika namna gani. Sasa ndio mimi nimekuja mtebot. Na hapa mimi nimejaribu kupika nayo keki. Keki sio vizuri sana. Often sasa mambo na kitu vinaofeli. Sasa ukisema hiyo mambo na create opportunities for youth. Sisi tunafaa tukae chini, kuna design tunaweza tengeneza hiyo open ambayo itatumia hicho tu tukifunga na tukiweka kama ni mikate ndani. Tunafua mikate na tunauza. Hii ni oven. Unajua ni nini? Tutaanza factory ya mkate hapa. Sasa ndio nakwambia mikate sasa hapa ni rahisi sana kufanya mambo na